The Secret Life of a Course Leader. This is what we do. Literally. Curfew beginnt in ein paar Minuten und ich muss jetzt rausgehen. Schauen, ob alle Kinder in ihren Zimmern sind, still sind und schlafen. Und dann hoffe ich, dass es schnell geht. Weil ich bin so müde. Wo alle schlafen sollten. I seriously couldn't love my kids anymore. They're all in their room. They're all about to go to sleep. And they aren't even loud. Good morning. Hashtag woke up like this. Ein neuer Tag. Der erste offizielle Tag. Hoffentlich tut sich keiner weh. Sorge Nummer 1. Sorge Nummer 2. Mein T-Shirt ist nicht trocken. Ich habe bis jetzt nur ein T-Shirt. Es hängt hier. Es ist definitiv nass. Das heißt, was ich jetzt mache, ist das T-Shirt föhnen und dann frühstücken gehen und dann geht's in die Schule. Im echten Leben eines Kursleiters. Zwei Dinge. Erstens, eins meiner Kids ist krank. Er hat irgendwie eine Art der Verkühlung. Also in der Schule, das erste, was passiert ist, bei meiner Besprechung, ja, er fühlt sich so schlecht und er kann am Unterricht nicht teilnehmen. Es ist in der Schule schon mal gegangen, hat sich herausgestellt, es wird nicht besser und dann war er am Nachmittag bei der Aktivität nicht mit und am Nachmittag das erste, was passiert, was macht meine kleine Victoria? Steigt auf einen verdammten Seeigel. Jetzt hat die Stacheln in ihren Füßen. Dann gehen wir nochmal ins Meer. Mira hat eh schon Angst. Was passiert? Ina steigt auf einen Seeigel. Das heißt, wir sind zurückgekommen und ich habe versucht, den Arzt zu erreichen, weil es mit dem Christopher immer noch nicht besser geht. Dies und das und ich bin nur herumgerannt den ganzen Nachmittag. Jetzt war ich schnell essen, jetzt muss ich umziehen und dann muss ich zum Sportevent fahren. Ich bin fertig. Jetzt schon. Tag 2. 3 verletzte Kinder. Wenigstens zahlt es aus, ins Krankenhaus zu fahren, wenn was ist. Ich kann gleich 3 mitnehmen von 16. Das ist eine gute Statistik. You changed the password at school. You suck my dick. You changed the password, little bastard. You suck my dick. Yeah. Say along, and you people will have to come up with words for this now. I work for education. I really hate this, but I'm here anyway. Why? I don't know. Maybe I like the pain because I was abused as a child. No, that was too much. Hello and welcome to day 3 of this semester that some of my students, now all of my students, call fun and I call
The girls who stepped on sea urchins, they should be fine, I think, but I've got one guy who is ill and who has been ill ever since he got on the plane. He's not feeling any better and he is driving me insane. Nothing works with him. I went to the hospital with him yesterday. They gave him antibiotics and paracetamol, and he takes this stuff and he's like, it's not working, doesn't feel anything. And now his mum is coming today to take care of him and maybe pick him up. Down. We've been to the EF disco tonight, which was fun. It is literally the most going out I've done in a while, which is embarrassing. Like the most clubbing I've done in a long while. I don't know, I haven't been out in clubs in a long while. That's the summary of today. Other than that, I don't know what to say. It's been fun, it's been good. I enjoyed it. It's been a good day. We've been to Slima, doing some shopping, being really hot. I didn't think it was that interesting, this place. It was alright. We then went to school, which was nice because I got some time off. 1.5 hours I could edit photos and do a couple of things and also organise tomorrow's activities. And then we had a meeting and then we went back home from school, and then it got exhausting. I had to supervise the pool. Then my one boy who was ill should have been picked up and I had to sign some documents. Then he didn't turn up. We went to dinner, which I had to have in like 15 minutes. I had 2 plates of pasta, 2 full plates of pasta, some watermelon and a cake in 15 minutes. I felt so bad afterwards because I was just eating way too quickly, but I was so hungry. They had to have all of this
So it's getting worse every day, the food situation actually. We used to have half an hour, now it's like 15 minutes. Then I finally got to sign the documents, sent that boy away. We waved goodbye. One of my girls started crying, even though she didn't know that guy at all, which was fun. She just cried. Then a second girl wanted to start crying because she felt so sad that this first girl was crying, and I thought it was hilarious. And then we went to the EF disco. I'm on curfew duty, which means I will now go out and check whether everyone's asleep, or at least behaving, and in their rooms. They don't have to be asleep now. Be quiet and in their rooms. And then another thing, I think I'm going blonde. I think I've got some blonde hair up here, which I really like. Make me blonde, make me Danish. One of my kids was seriously worried that he was turning Danish if he gets highlights from the sun. But I like the highlights. I don't think I'll turn Danish. I'll stay Austrian, I guess. Even though I learned how to say something in Danish, I think it's rull grull med vlull. I forgot what it means. Nah. Vamos an die Sterne gefunden. Jetzt schubsen wir an okay. Du darfst nicht. So, jetzt spiel. Und jetzt bist du. Es ist kein Video, es ist kein Video mehr, es ist schon ein ganzer Film. Du warst kurz dabei, wo denn ist, oder? Ich schwöre, das ist einfach unhöflich. Guten Morgen. Aus der Hitze. Ich bin gerade dabei, fertig zu werden, um jetzt mit meinen Kindern zum Frühstück zu gehen. Und zu schauen, wie viele von ihnen noch ein Bauchweh leiden. Meine Kinder haben es vor ein paar Tagen geschafft, so schlau zu sein, zu überlegen, wie es wohl wäre, Leitungswasser zu trinken. Es haben 4 Kinder bis zu einem halben Liter Leitungswasser getrunken. Und das Leitungswasser hier ist einfach dreckig, also kannst du es nicht trinken. Und dann haben sie Bauchweh davon bekommen und Kopfweh. Haben sie aber nicht getraut, mir das zu sagen, weil sie sich so geniert haben dafür. Angst hatten, dass ich schimpfe und dass sie sterben, weil dann haben sie gegoogelt. Das ist ja wurscht, auch haben sie gegoogelt, was passiert, wenn man Leitungswasser trinkt, das nicht trinkbar ist. Naja, da kam halt raus, dass man dran sterben kann. Jetzt waren sie furchtbar aufgeregt und haben es nicht erzählt. Ich habe das dann von anderen Leuten gehört und habe mir gedacht, wow, was ist falsch mit euch? Wie könnt ihr Leitungswasser trinken? Das ist ja vollkommen dämlich. Soweit mal die Leitungswassergeschichte. Zusätzlich zur Leitungswassergeschichte haben dann jetzt in den letzten Tagen meine Kinder weiterhin, also sie haben Bauchweh davon gekriegt und dann hatten sie weiterhin Bauchweh. Und gestern hatte ich dann 3 Kinder mit Bauchweh. Und bin ich drauf gekommen, das letzte Mal, als sie Gemüse gegessen haben, das war irgendwie so Montag und gestern Donnerstag, nein, das war das letzte Mal, dass sie Obst gegessen haben. Gemüse, daran konnten sie sich gar nicht mehr erinnern, also das will ich auch gar nicht wissen, wann das letzte Mal wirklich war, dass sie Obst gegessen haben. Gemüse, seht ihr, ich bin so müde. Und jetzt habe ich sie auf einen Essensplan gestellt. Heute beim Frühstück gibt es nur noch
trockene Sachen, um ihre Mägen wieder in Ordnung zu bringen. Weil es ist nicht nur, dass sie kein Obst und Gemüse gegessen haben, aber dass sie einfach dann ins Zimmer gehen und Chips essen und Süßigkeiten. Und das ist ja alles voll in Ordnung. Aber sie macht es halt zu viel. Was ich damit sagen will, dass meine Kinder Würstel sind, weil, oh mein Gott, warum trinkst du Leitungswasser, warum isst du kein Obst? Ansonsten gibt es nicht viele Neuigkeiten. Lehrer und Marika haben mich vor 2 Tagen ziemlich gut unterhalten, indem sie mir eine lustige Geschichte erzählt haben. Nicht die Geschichte war nicht so lustig, ich habe den ganzen Tratsch und Klatsch gehört, der unter den Kindern umgeht, von Summer Boyfriends und was auch immer. Aber sie haben das so lustig erzählt. Das ist aber eine eigene Geschichte. Ich bin jetzt dabei, meine Sachen nochmal zusammenzusuchen, damit ich wieder meine 3000 Kabel habe und Ladegeräte und Passportpunkte. Und wie es heißt, ich freue mich aufs Frühstück. Ich habe Hunger. Was mir noch gerade einfällt, ist, dass ich furchtbar übermüdet bin. Gestern habe ich schon 2 Leute geschimpft, ohne Grund, weil ich einfach vergessen habe, dass ich ihnen erlaubt habe, etwas zu machen. Ich habe den Kindern 2 verschiedene Zeiten zum Treffpunkt genannt. Eine Katastrophe. Ich muss in 5 Minuten gehen. Das ist eilig. Ich mache das später. Baba! Gut,
Tag. Es ist 6:15. Ich habe schon das meiste des Tages überstanden und warte jetzt gerade aufs Abendessen. Ich hatte tatsächlich heute mal Freizeit. Das ist eine schöne Überraschung. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich muss jetzt die Memory Books oder so für meine Schüler schreiben. Sieht schon ziemlich fertig aus, habe ich festgestellt. Auf Fotos heute. Ich bin nicht mehr die munterste, aber es geht mir gut. Und ich finde, also gut, sagen wir so, ich bin in between. Einerseits freue ich mich, dass ich heimkomme und schlafen kann und die ganzen Geschichten von Malta erzählen kann und wie toll es war. Andererseits will ich auch nicht, dass es vorbeigeht, weil es war eine wunderbare Erfahrung, es war ein einmaliger Trip und ich möchte es sofort wieder machen und ich will nicht, dass es vorbei ist. Das ist alles, was ich zu sagen habe hauptsächlich. Und jetzt schreibe ich diese Bücher, also ich habe jetzt reingeschrieben, wer was zu erzählen hat. Meinem Knie geht schon wieder besser, das habe ich noch nicht erwähnt. Hier mein Knie, ja, das ist ein blauer Fleck. Da bin ich gestürzt, als ich verhindern wollte, dass die Marika und die Vera sich wehtun, haben sie mich mit ihnen mitgezogen. Ja, und ich bin hingefallen, es hat ziemlich wehgetan. Dann haben sie sich voll lieb bei mir entschuldigt und mir einen Brief geschrieben, den ich da oben liegen habe und ich komme gar nicht hin. Und jetzt schreibe ich gerade der Marika ihren Text für das Buch. Also schreibe ich mal. This will be you figuring out Instagram. No, I can't even think about it. Welcome to the crazy project that I call No Sleep for another 10 hours. I've been awake since 6 a.m. and I will have been awake for 24 hours and even longer. I don't know whether it's the best idea, but I'm so done. I mean, look at me, I look a mess and it's basically exactly what I feel like. What happened is the following. Welcome to my mess, which is called my life. While I'm talking, I'll try to multitask and actually get some shit done and pack my suitcase. So let's go. I've mostly got everything here that I need to pack. Let's get done with this. Do you say it like this? Oh, here is what I needed. Where's the bag though? I can't find anything. Basically, what I wanted to say is I have been awake since 6. Today was the last day and I've got mixed feelings about it. In a way, I'm really happy that it's over because I'm so exhausted, and then in the other way, I'm so sad that it's over and I don't want it to be over because I loved it. I loved it so much. Now, what we did today is in the morning we went to school, then we had graduation, which was amazing. I loved it so much. Have a look at what it looked like. Hello to all of you. Hi, especially hello to all of my schnitzel. Yeah, I believe we've all had a great time here together in Malta. Did you have a great time? Yes. All of you? Okay. We've experienced a lot and I'm very happy to have shared these 2 weeks with you guys. I think we've all become friends. You within your groups, and I like you as well, which is good, I think. You're my favorite schnitzels. Yeah. All of you, and I'm very proud of you for and yeah, I'm excited for today and tonight to celebrate you finishing this exciting trip. Love you. After
graduation. It was gorgeous, however it was a bit stressful. First of all, the weather kind of changed. There was a storm coming and I can feel storms in my head. Migraine, hello, love you, not. Now, I felt the weather, which was bad. My phone overheated. It gave me a warning, which was serious. I was like, oh, great, my phone's dying. And from that moment onwards, my battery just died. My phone was on fire and my battery died. I was like, I can't even charge it. It didn't charge fast enough. The battery would be used up quicker than the phone could charge. So I ended up without a phone. After Mdina, I had like an hour here where I had to do final evaluation forms and a lot of paperwork, and also I had to write my students' books. EF gives away the little booklet. I can show you what they look like. They look like this and they are lovely. They say, from the summer of a lifetime. It is 1:15. I can't read anymore. I wrote each kid on the first page, at the first 2 pages, a little text saying something nice about them and how I enjoyed traveling with them and how I'm going to miss them. Eventually, after this, I hadn't got the sleep I wanted to get and we went to the beach. At the beach we had pizza and then I handed out those booklets and kids would write in each other's books. Also in mine, and it's really lovely, they wrote me some lovely texts. I want to read it out. For example, Mirka said, "You're the best leader I've ever had. It was fun to be with you 2 weeks. Love you, Mirka." Sarah, she never talked to me, but she's so cute, saying, "You're very, very, very good leader. I'm somewhere with EF first time and I'm so happy that my first time was with you. I love you so much and I will miss you. Thanks for being the best leader." Exclamation mark, exclamation mark, exclamation mark. "I will never forget our time together, Sarah." And then she drew a lot of hearts and the smiley and it's really lovely. That's Mira's. I loved her too. She says, "Liebe Miriam, ich weiß nicht, ob Blumen so deins sind, aber wenn ich gerade welche hätte, würdest du sie bekommen. Alles Liebe und einen schönen Sommer, Mira. PS, hallo, ohne dich hätte ich keine dieser Stories überlebt." Because she got stung by a jellyfish and I created a story around her jellyfish sting to make her feel better, like things you could tell her friends about how bad it actually was, even though it wasn't this bad at all. One of them wrote, "Liebe Miriam, ich habe dich in diesen 2 Wochen ziemlich ins Herz geschlossen und ich werde dich ganz schön vermissen. Du bist die beste Leaderin, die man sich wünschen kann und ich bin so froh, dich kennengelernt zu haben. Ich werde dich nie vergessen und solltest du jemals wieder im wunderschönen Malta sein, dann melde dich und Marika und ich kommen vorbei. Danke für die geilen 2 Wochen. Ich hab dich lieb. PS und wehe, du vergisst meinen Geburtstag. Vera. Because our birthday is on the same day, but I'm 10 years older than she is." That was a fun thing. And it's just so cute. They wrote so many things, like literally so many people wrote in this and I love it. It's the nicest memory ever. However, this was a lot of work because I wrote it for 15 students. Now, what happened then? Then we went back, had some ice cream. Na Scheiße! Die kann ich größer kaufen. I got some free ice cream. That's what I love about this job. I get free food. There is this ice cream shop. It's so good. I get my students there. They give me free ice cream. This is what I'll always do in the future. If I want to get free food, I'll just collect some students, be like, put my EF uniform on, here it is, and say, "Well, hello, I just brought you 30 customers. Can I now get my free food, please? I mean, what else should I get?" Anyway, and then I went back here, eventually had a shower, went up to the rooftop, spent some time there, had a coffee, and now I went back and I walked down the corridor in order to check whether all of the kids are asleep or still making noise.
I see one of the doors is open, and those doors close quite difficultly. So I thought maybe they didn't close it properly, but I walked in because I saw there was light in the room and saw there are only 2 students of the 3 who sleep in this room. Where's the 3rd student? I mean, on the last night, losing a student, quite bad statistics, and I haven't lost anyone so far. Today 1 student ran away, but that doesn't count as losing. Last time I lost someone, I knew where they were, not losing. Anyway, I ran up 1 floor in order to tell Lisa, oh my goodness, my student is missing, can you call her? Because, funny story, my phone broke. It didn't just overheat, it broke. Do you know when I bought it? I think it was November 2014. It is July 2019. I mean, what the hell? It was almost 5 years. Couldn't it have lasted for this half a year longer? I'm a bit pissed. I don't have a phone anymore. So if you need me, don't call, because I won't get it. That was a bad joke, yeah. It's 1:30 by now, almost. It's not, I'm over-exaggerating. However, I'm tired. I haven't slept in a long time, so just don't question me. Anyway, where was I? So, student was gone. I went upstairs to find Lisa in order to call her. I meet her in the corridor, also like, and I was like, my girl's gone, and she was like, I think I know where she is. And we went to the guys' room, walked in and found 4 girls in the 3 guys' room. Seriously, how much of a womanizer can you be? Anyway, they tried to run off onto the balcony when we busted into their rooms, because also the door was open. Quite stupid. I mean, could they not at least close the door when they leave their rooms in order to sneak off? And then when they're in, first of all, keep it down because we could hear the girls' voices. And secondly, close the door properly so we can't get in and they can actually escape over the balcony. So obvious, they didn't do it properly. Anyway, what happened is bust in their rooms and told them off. That wasn't fun. And now I'm back in my room. I need to pack because I haven't packed yet. I'm leaving in exactly 2 hours. I need to get my kids up in an hour from now, don't I? Do I? I'm so tired. This is going to be an interesting journey and I am going to take you on. Now, I haven't packed it. I really should do that. The ironic thing about my situation is that the EF song is I don't need no sleep cause I'm already dreaming. So, hey, maybe I don't need no sleep. Maybe I'll be fine.